ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ കേരള PSCയുടെ ട്രേസ് ടൗൺ ആൻഡ് കൺട്രി പ്ലാനിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കുള്ള എക്സാം ഓഗസ്റ്റ് 24 ആണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. നമ്മുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിലബസിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളത് കാണാത്തവർ കാണൂ. സിലബസ് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ് വരുന്നത്. റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് ആണ്. വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കും പഠിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. PDF നോട്ട്സും MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് വരുന്നത്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ആളൊക്കെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഡെയിലി നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ജൂലൈ ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലാസ്സസ് പോർഷൻസ് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി പിന്നെ റിവിഷനും മോക്ക് എക്സാംസും ആയിരിക്കും. ഓരോ ടോപ്പിക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ ക്ലാസ്, PDF നോട്ട്സ്, MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പാറ്റേൺ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൾക്ക് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. 24-ാം തീയതി നമ്മുടെ എക്സാം വരുന്നത്. സോ നമ്മുടെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മുടെ 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയായിരുന്നു. ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. 51ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. ദ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഫോർ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഈസ് ദാറ്റ് എ ബീം ഈസ് ഹോഗിങ് കണ്ടീഷൻ. ഏത് സൈൻ കൺവെൻഷനാണ്? ഹോഗിങ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ? ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. നോമിനൽ കവർ പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ കോൺക്രീറ്റ് എക്സ്പോസ് ടു മോഡറേറ്റ് എക്സ്പോഷർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ 30 mm. Dash is to make clear that which is not perfectly evident from numerals and sketches. Data book ആണോ? എക്സ്പ്ലനേറ്ററി നോട്ട്സ്, മാപ്പ്, സിമ്പിൾസ്. ഏതായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി, എക്സ്പ്ലനേറ്ററി നോട്ട്സ് ആണ്. ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു മെഷേർഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി. ഓക്കെ. അടുത്ത 55ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് റേഡിയോ വേവ് ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റ്. ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി, ടെലൂറോമീറ്റർ. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ. IS കോഡ് ഫോർ മെട്രിക് സർവേയിങ് ചെയിൻ. IS കോഡ് IS 14921970. The chain is stretched out of the line, the measured distance will always be. If the chain is stretched out of the line, the measured distance will always be. ഏതായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി, മോർ. കൂടുതലായിരിക്കും, മോർ. The true bearing of a line is a dash quantity. It is option B, it is a constant quantity. The whole circle bearing of a line is 170 degree 12 minutes. What will be the reduced bearing? Reduced bearing and then it is 9 degree 48 minutes. When the distance between the 2 points and the instrumentation is either too large or cannot be measured, which method is used in plane table? With the distance between the 2 points, instrumentation on either too large or cannot be measured, which method is used in plane table? ഏത് method ആണ്? It is option B, intersection. Dash is a line passing throughout on the surface of the ground and preserving a constant inclination to the horizontal. ഏതായിരിക്കും? It is option C ആണ്, contour gradient. 62ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. The prism model correction is always. It is always subtractive. Dash is the method. Dash method is based on the principle that angle between the tangent and the chord is equal to the angle which that chord is subtended in the opposite segment. ഏത് മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, 2 തിയോഡലൈറ്റ് മെത്തേഡ്. Dash of a survey line may be defined as its coordinate length measured parallel to an assumed meridian direction. It is option A, latitude. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. Dash allows the user to capture, collect and transform spatial and thematic data into digital form. It is option C ആണ്, data input system. അടുത്ത നോക്കൂ. Which program is used for erecting perpendicular line to baseline? It is option C, reference line. What is the distance of the load from the fulcrum cold? Distance of the load, it is option C, load arm. The work done in unit time is called power. 1 metric HP is dash watt, 735.5 watt. The capacity of a body to do work is known as option C, energy. How many liters of water in a cylindrical tank of radius 75 cm and height 100 cm can be hold? എത്ര ലിറ്റർ ആയിരിക്കും? 75 cm ഹൈറ്റ് 100 ആണെങ്കിൽ എത്ര ലിറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ഹോൾഡ്? ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി, 176.25 ലിറ്റർ. Deformation per unit length in the direction of force is known as ഓപ്ഷൻ സി, ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ. അതൊക്കെ നമ്മൾ തിയറിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. The axis used to show depth in AutoCAD. It is option D, Z axis. Which command convert discrete object in polyline? ഏത് കമാൻഡാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി, join.
Dash sets the spacing between the dimension line of a baseline dimension. Option C, baseline spacing. What setting gradient allows us to fill an open area? It is option B, tolerance. Which of the following file extension cannot open the AutoCAD? The file extension cannot open. It is dot. What is the minimum allowable number of layers in a drawing? Minimum allowable numbers of layers in a drawing. It is option C, 1. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. Which of the following is not a property of an object? Not a property of an object. Measure. The mechanical advantage of an ideal machine is 100. For moving the local through 2 meter, the effort moves through. Option is 0.02 meter. The percentage of CCA proposed to be irrigated seasonally is called. It is option D, intensity or irrigation. When seepage water is sufficient for the growth of the crop and if no additional surface watering is necessary, such a dam is called. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആ ഒരു പാർട്ടിൽ വരുന്നതാണ്. തിയറി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. വാട്ടർ സ്പ്രെഡ് ഡാം. ഗംഗ കനാൽ സിസ്റ്റം ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഗംഗ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ, ഡയറക്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ. നമ്മുടെ PSC സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സിലബസ് ഓറിയൻ്റായിട്ട് കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു പോകും. നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 2 മാസം ഒന്ന് കറക്റ്റ് കഷ്ടപ്പെട്ടൊന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കുറേ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും ഉണ്ട്. എല്ലാം നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഓക്കെ. An opening provided in one side of a reservoir with the upstream liquid level below the top edge of opening is called. It is called option B, notch. Structure provided to protect the land and property which is likely to be submerged during ponding of water of during flood is. It is option C, marginal embankments. Mechanism that receive data from the wind vane and instruct the wind turbine to rotate to the be facing the wind is called yaw driver. 87ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. When wheels slide without revolving, the phenomenon is called. Option A, skidding. Recommended land width of major district road in open areas in plain and rolling terrain in meters. എത്രയായിരിക്കും? It is option C, 25 meter. The method of construction of a cement concrete road where entire width of the road is constructed continuously from one end to the other is called. One end to the other is called all of the above. Strip method ആവാം, continuous bay method ആവാം, full width method ആവാം. Culverts suitable in high discharge areas and low debris flow areas are. Option A, arc culvert. When pier is adopted, if the longitudinal beams or girders of the superstructure of the bridge are closely spaced. ഏത് പിയർ ആയിരിക്കും? ഡംബൽ പിയേഴ്സ് ആണോ, സിലിണ്ടർ പിയേഴ്സ് ആണോ, പൈൽ ബെൻസ് ആണോ, കോളം ബെൻസ് ആണോ? ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി, കോളം ബെൻസ്. Structure made of stones or concrete block or mattresses placed on the bottom or bank of a river for minimizing and controlling the erosion. ഏത് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി, റിവെറ്റ്മെൻറ്റ്. Standard size of ballast for CTS 9 and steel sleepers. It is option C, 40 mm. Standard size 40 mm. The defect caused when the rail with its end or ends bend in vertical direction is called hogging of rails. അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ. Which is the structure constructed in the form of a chamber along the sewer line to admit clear rainwater into the combined sewer catch basin? Slow sand filter is unsuitable for waters having turbidity more than. Option B, 50 ppm. What is the yield of rapid sand filters as compared to slow sand filters? Filter ഏതായിരിക്കും? 15 times ആണോ, 25 times ആണോ, 30 ആണോ, 45 times ആണോ? ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി, 30 times. Water taps are also known as bipcocks. Valves provided to remove the accumulated silt is called. It is option D, all of the above. Mud valve, score valve, blow off valve. Last question. The sloped floor of a manhole or respective chamber on both sides and above the top of the channel is called. Option D, bending. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.